learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hello everyone, it's time for Hakka training here on ICRT as we take this train to Zhutian Township. Now what's special about this area? What does it produce? Well, we're going to find out real soon. 今天呢，我们持续要坐着火车呢，带大家到六堆的这个竹田乡啊。到底竹田乡在六堆的哪一区？而且竹田乡有什么样的特色呢？等一下我们会请 Leo 老师呢一起来给我们介绍哦。Hello， 你好 ，Leo。你好啊。今天我们在竹田，好漂亮哦。嘿啊，董讲哈。据我所知，竹田就是六堆其中一堆嘛。是。到底是前堆、后堆、左堆？因为它的位置在比较中间，所以它是中堆、总堆。结果是中堆，我都没猜到。好，那现在知道我们的地理位置在哪里，但是竹田乡到底有什么特色？是不是可以跟我们介绍呢？好，跟你介绍一下，竹田乡有一个村叫做跳笛村。跳笛村还没听过呢，跳是哪个跳哪个笛呢？跳笛的这两个字比较少看到。Okay. 那跳的意思就是卖米的意思。那笛呢就是买米的意思。所以这个地方常常会有米的买卖的意思了。对啊，这边是米仓啊，而且它还是这个五谷杂粮的集散地。Okay. 所以过去都是利用这个水路来运送货物嘛。但是呢，这个夏天东港溪会暴涨，就没办法送了。所以呢，所有的东西就会暂时存放在这边。囤phố在这里，那囤phố它的意思是就是囤积货物，所以这个地方又叫做囤phố或囤phố長那后来才变成我们现在这边的竹田乡就对了。了解。Pingtung County's Zhutian Township, located in the center of Liudui, was once known as Dunwu, meaning stockpile in the Hakka language. Grains from nearby Tiaodi village had to be stored in Zhutian when high waters made transportation impossible. Thus, Zhutian got its moniker. It was only in 1920 that Dunwu was renamed to Zhutian. As for Tiaodi village, the name means to buy and sell rice in the Hakka language, and this was once the rice basket of southern Taiwan. 好的 ，Leo， 那我们现在来教大家一些客语单字好了。没问题。我们刚刚说这个地方竹田乡跳笛就是米的买卖嘛。那米到底怎么说呢？Me 这么简单啊？对啊。Me, you and him. Me, that's rice. OK， 然后这个地方以前叫做囤phố或是囤phố長，后来改名叫竹田。All right， 现在都知道了我们这个竹田乡的所有的历史了。And that's today's Hakka training。什么大家？按字 say 张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.